Der LKW traf die Leitplank 2347 or an einem Mitwichabend. Und für genau 3 Sekunden spurt Daniel Reed überhaupt nix. Dan kam die kalt. Sie strömt durch das zerschmettert Fenster wie etwas Lebendiges. Ein Mendo wand aus Januarkult in den Blackpine Ridge Bergen, packte in Kragen und Shuttleton, bis sein Augen sich öffneten. Der Airbag hat ausgelost. Sein Sternblattet, wa gegen das Lenkrad geprallt war. Sein Linkschulter brannte mit einem tiefen, maulenden Schmerz, der ihm sagt, dass im Gelenk etwas verschoben war. Prüft sein Verletzungen nicht. Saß nicht schockstarr da, wie Menschen es in Filmen tun. Griff über den Beifahrersitz, nahm sein Telefon und sah auf den Bildschirm. Kein Signal. Blickt durch das zerbrochene Fenster auf die Bergstrasse, das, was noch von sein konnte, durch die Wand aus weiß. Der Schneesturm war in den letzten 15 Minuten von schlimm, so katastrophal geworden. Hat sich hintergekämpft, weil weil die Alternative bedeutet, in einem Parkplatz 3 Stadt weiter zu sitzen, weit weg von Lilly, an einem Abend, an dem Fieber bereits 39 Grad erreicht hat. Versucht die Zündung. Der LKW axte wie ein verwundetes Tier und verstummt. Nix. Daniel Reed stieg aus. In dem Moment, als nix als seiner Arbeitsjack, einem Flannelhemd und Stiefeln mit einem Riss in der linken Sohle auf die Bergstrasse trat, verstand genau, was für ein Nacht das worden ward. Der Wind traf in aus 3 Richtungen gleichzeitig. Der Schnee reicht ihm bereits über die Nachel. Die Straße hinter ihm verschwand innerhalb von 6 Metern Weiß. Hat kein Heizung, kein Telefonsignal, kein funktionierendes Fahrzeug. War einen Fahrzeug alt, allein auf einem Berg. Und sein Tochter lag krank zu Hause mit Fieber. Fing an zu laufen. Nach 11 Minuten sah das Licht. Kein Straßenlicht, hier oben gab es kein Auto. Es war ein Fenster, hoch oben. Zurückgesetzt von der Straße durch ein lang Privatauffahrt, markiert mit einer Verstetten-Kette und einem Schild, Privatgrundstück, betreten verboten. Das der Schnee bereits begrub. Daniel stand einen Moment in der Kette. Dachte an seine Tochter. Stieg über die Kette und ging die Auffahrt hinauf. Die Hut war nicht das, was erwartet hat. War zwischen Bergen aufgewachsen und kann den Unterschied zwischen einer wokenen Hut und etwas anderem. Und dies war etwas anderes. 3 Stockwerk aus handgeschnittenem Holz und Glas, die von Ort, die es in Architekturmagazin gibt, die von Ort, die mehr kostet, als Daniel in 20 Jahren verdienen wird. 2 Fahrzeuge standen auf der kleinen Lichtung, fast unter Schnee begraben. Ein schwarz getarnter Range Rover. Ein kleinerer Luxus-SUV, dessen Modell nicht erkannt. Klopft dreimal fest in die Haster. Hallo? Es tut mir leid, ich hat einen Unfall unten auf der Straße. Ich brach Hilfe. Ist jemand zu Hause? Nix. Klopft lauter. Mein LKW ist ausgefallen. Ich habe kein Telefonsignal. Ich brauch nur ein Telefon oder ein paar Minuten warm. Ich will keinen Ärger. Immer noch nix. Aber das liegt waren. Konnte es unterdrückte sehen, den Schein aus dem Fenster links von ihm. Klopft ein drittes Mal, und als die te immer noch nicht aufging, tat Daniel Reed das einzig, was ihm noch einfiel. Versucht die Klink. Sie war nicht abgeschlossen. Öffnet die Tür, trat ein und sagt laut und deutlich. Es tut mir leid. Ich bin nicht hier, jemandem zu schaden. Ich hat einen Unfall und brach Hilfe. Dann kam ein Stimme von der Treppe oben, scharf, gefasst und Walle Angst. Nicht bewegen. Sie stand auf der dritten Stufe von unten, etwas 2 Meter von ihm entfernt, und hielt ein 9 mm Pistole mit beiden Händen, mit dem Fessengriff von jemandem, der im Umgang damit gestalt war. Daniel starrt. Sie war nicht, was erwartet hat. Eine Frau, Ende 30, schwarz, die Haar zurückgebunden, in einem grauen Kaschmirpullover und dunklen Hosen, die aussehen, als hat sie vor 2 Stunden noch in einem Sitzungsel gesessen.
Schlenk, aufrecht, mit Bergnenden, nicht panischen Augen. Ich sagt, nicht bewegen, wiederholt sei. Ich bewege Michigan nicht, sagt Daniel. Ich hat einen LKW Fall an 10 auf der Straße. Ich brach ein Telefon mehr nicht. Warum haben Sie nicht geklopft? Ich have dreimal geklopft. Sie haben nicht geantwortet. Also sind Sie eingebrochen. Die Tür unverschlossen. Das ist nicht dasselbe, wie eine Einladung. Daniel sah auf die Waffe. Dan in Gesicht. Ma'am, ich verstehe, wie das aussieht. Wirklich. Ich bin ein großer schwarzer Mann, der mitten in einem Schneesturm ungebeten in Haus gekommen ist. Ich verstehe, was Sie jetzt denken, und ich werde nicht mit Ihnen darüber streiten. Aber ich sage Ihnen, ich habe ein 7-jährige Tochter zu Hause mit Fieber, und ich muss jemanden wissen lassen, dass ich lieb. Und wenn Sie Michigan danach erschießen wollen, ist das eine Entscheidung, die Sie treffen können. Sie senkt die Waffe nicht, aber etwas bewegt sich hinter Ihren Augen. Hand hoch, ganz hoch, und greifen Sie nach nix. Hat die Hand über den Kopf. Das sah sei sein linke Hand, die Finger weiß und wachsern, die erst 10 beiden bereits mit der graublauen Verfärbung, die selbst nicht bemerkt hat, weil sei nicht mehr spürt. Ihr Hand, sagt sei. Erfrorenen, fängt an, sagt Ich bin etwa 15 Minuten darin gelaufen. Ich weiß, das hilft meinem Fall nicht. Hören Sie auf zu reden. Sie schwieg 4 Sekunden. Dann sagte sei. Treten Sie langsam zurück in die Wand. Trat zurück. Sie kam die restlichen Stufen herunter, hielt die Waffe direkt. Kriest in White zur Hoster, prüft draußen, sah die Auffahrt, die Straße dahinter. Sie verifiziert sein Gesticht. Stand mit erhobenen Händen und ließ sei schauen. Sie schloss die Tür. Sie senkt die Waffe immer noch nicht, aber sei. Sagt. Da ist ein Telefon auf der Küchentheke. Festnetz hat noch Signal. Machen Sie Ihren Anruf. Frau Okafor nahm beim zweiten Klingelnub. Gott segne sei. Daniels Stimme brach nur einmal, genau als Frau Okafor sagt. Lillys Fieber ist etwas gesunken. Sie schlaft. Yes, geht gut. Dreht sich in diesem Moment von der Frau mit der Waffe weg, presst sein gesund Hand flach auf die Küchentheke und atmet. Ich steck in den Bergen fest, sagt zu Frau Okafor. Unfall. Ich bin sicher. Ich weiß nicht, wann ich zurückkomme. Blieb bei Nederlich, sagt sei. Nederlich. Pass auf dich auf, Daniel. Legt auf. Dreht sich Die Frau lehnt jetzt in der Küchentür, die Waffe noch in der rechten Hand. Aber noch untendert. Sie beobachtet Tochter, sagt sei. 7 Jahre alt. Sie hat Morgenfieber. Geht es gerät gut. Sah auf sein linke Hand. Spürt 3 Finger nicht. Ich muss das aufwärmen. Sie betrachtet sein Hand einen Moment. Dann sagt sei. Setzen Sie sich. Ihren Namen sei ihm erst. Nachdem sei in 5 Minuten lang lauwarmes Wasser über sein Hand Küchenspülbecken hat laufen lassen, nachdem sei bestätigt hat, dass nix in den Taschen hat, außer einer Brieftasche, einem zusammengeklappten Taschenmesser und einem Foto. Adriana Vale. Sie sagte es so, wie Menschen ihren Namen sagen, wenn sei erwarten, das man erkennt. Als war der Name selbst ein Referenz. Konnte nicht. Sie studiert sein Gesicht, als nicht reagiert. Und etwas in ihrem Ausdruck verschob sich, nicht ganz Beleidigung, aber nahe dran. Sie wissen nicht, ich bin, sagte sei. Sollte ich bin die Geschäftsführerin von Vale Consolidated. Dacht darüber nach. Bau, Infrastruktur und Entwicklung. Wir bauen Stadt. Nickt langsam. Okay, das ist alles, was Sie haben, Ma'am. 3 meiner Finger konnten erfroren sein, und ich bin heute Nacht einen Berg heruntergefahren, sagt Ich bin gerade nicht besonders beeindruckt von Referenzen. Sie sah in Langen. Dan mat sie ein Geräusch, das kein richtiges Lachen war, zu trocken, zu kontrolliert dafür, aber etwas nahe daran. Sie legt die Waffe auf der Kücheninsel,
nicht in seiner Nähe, und ließ sie nicht aus den Augen. Aber sie legt sie ab. Setzen sie sich, sagt sie noch einmal. Ich hol einen Verbandsgasten. Der Verbandsgasten war professional, militärischer Standard, mit allem von Traumaverbanden bis zu chemischen Warmpackungen aus der Stadt. Sie nach dies weiter Warmpacks und reicht sie im Umschweif, dann stand sie auf der anderen Seite der Kücheninsel, arm verschränkt, und beobachtet, wie die Warm gegen sein Finger presst. Stellt kein Fragen. Ließ die Warm worken, atmet und hort, wie der Schneesturm gegen die Wanda der Hut peitscht, und dachten Lily. Adriana sprach zuerst. Was haben sie heute Nacht auf dieser Straße gemacht? Erzählt von dem Treffen mit dem Schulbezirksbüro wegen seiner Tochter. Sie schließen die Schule. Budgetkursungen. Lincoln Elementary. Es ist die einzige Schule in unserem Bezirk mit dem adaptiven Lernprogramm, das Lily braucht. Sie hat ein Verarbeitungsstörung. Nicht schwer, aber signifikant genug, dass die Regelklasse nicht reicht. Lincoln hat drei Spezialisten. Der neue Bezirksplan verlegt alle diese Kinder an ein Schule 40 Minuten entfernt. Ein Pause. Ich kämpfe seit 8 Monaten dagegen. Sie schwieg. Und sie? Was macht ein Gesellschaftsführer allein in einer Berg mitten in einem Schneesturm? Ich kann ihn nicht in der Stadt sehen. War tief. Mein Vorstand, sagt sie, und die wird trugen ein Glück, das ihm sagt, yes war ein Thema, das lang mit sich trug. Versucht, Michigan abzusetzen. Sie bauen seit 6 Monaten einen Fallout, behaupten Missmanagement, behaupten, ich hat Entscheidungen getroffen, die das Unternehmen gefährden. Sie haben eine Dringlichkeitsabstimmung für Freitag angesetzt. Sie sagt es flach, ohne Drama, aber Kiefer war angespannt. Ich muss in einem Ort sein, an dem ich nachdenken konnte, ohne das Menschen Michigan beobachten. Und stattdessen haben sie Michigan bekommen, sagt Daniel. Und stattdessen habe ich sie bekommen. Der Wind traf die Nordwand der Hut wie ein Güterzug, und alle Lichter in der Küche flackerten einmal, hielten dann. Der Sturm wurde schlimmer. Durch die Fenster konnten sie beide sehen, dass der Range Rover jetzt bis zu den Turgriffen zugeschneit war. Sie wurden nirgendwo gehen. Adriana nahm Wasserglas, betrachtet es, stellt es zurück. Wie alt war sie? Fragte sie, ohne Anzusen. 34, sagt Daniel. Lily war 3. Sie erinnert sich nicht wirklich an sie. Hielt in. Sie erinnert sich an die Idee von an Fotos, an Dinge, die ich erzählt habe. Machte es da schwer, dass sie sich nicht erinnert. Es war ein echt Frage, kein Höflichkeitsfloskel. An manchen Tagen ja, sagt an manchen Tagen denke ich, es ist ein Feature für Lily. Weil sie das hat, was sie verlieren kann. Sie wust was wohl war, also fühlt sie die Lehr nicht auf Dieselbeweis. Streckt sein Finger langsam. Das Gefühl kehrt zurück, Nadeln und brennen, aber echtes Empfinden. Aber dann sieht sie die Mutter eines anderen Kinds beim Abholen, und sie bekommt diesen Blick, den ich nicht reparieren kann. Und in solchen Tagen denke ich, es ist schwer alles, was ich je gesehen habe. Adriana sagt nix. Haben Sie Kinder? Fragt Nein. Aus Entscheidung. Sie sah innen. Das ist ein persönlich Frage. Sie haben Michigan gefragt, wie das Alter meiner toten Frau die Trauer meiner Tochter beeinflusst hat, sagt Ich dacht, wir wären über Formlichkeiten hinaus. Wieder eins dieser Fastlocken, warmer dies Mal. Aus Umstanden, sagt sie. Ich hab das Unternehmen in meinen 30ern aufgebaut. Dann hab ich es geführt. Es gab immer ein Nachsting. Es gibt immer ein Nachsting, stimmt zu. Bis es das nicht mehr gibt, sagt sie. Und etwas in der Art, wie sie es sagt, ließen wieder aufblicken. Sie starrt auf die Thek. Nicht auf etwas darauf. Hindurch. Freitag ist die Abstimmung, sagt sie halb zu sich selbst. Sollen Sie mir vom Vorstand, sagt Warum, weil ich hier feststecke,
Bister Sturm, sich legt, UNDC MIT mir feststecken, UND reden ist besser. ALS, when we're bade am Mitternacht MIT dem sitzen, was in unseren Kopfen vorget. Seid auf den Herd. Außerdem haben Sie Kaffee. Sie kocht die Kaffee, stark, einfach. Aus einer Filtermaschine, brach 2 Tassen ins Wohnzimmer, wo ein Kamenbranny, mehr verlicht ALS für warm, wie SIE sagt, weil das Heizsystem der Hut elektrisch war und SIE nicht west, wie lang der Strom bei diesem Sturm halten wird. Sie saßen auf gegenüberliegenden Seiten eines niedrigen Tisches, Kaffeetassen in der Hand, und Adriana Vale begann zu sprechen. Nicht wie ein Führungskraft in Pressemitteilungen spricht, sondern wie ein Mensch spricht, der 3 Tage allein war und bei dem der Druck endlich über den Punkt gewachsen ist, und dem die beruflich Schälhalt. Ich have Vale consolidated aus dem nix aufgebaut, sagt SIE. Nicht MIT dem Geld means Vaders, nicht MIT den Kontakten einzuhemens. MIT einem Gesellschaftskredit von $10,000 und 15 Jahren MIT 17 Stunden tagen. ALS were vor 6 Jahren und die Borstgen, nicht die aktiviersig Prozent über der Prognose. Sie Schloss ihr Kaffeetasse MIT beiden Händen. Und jetzt ist Marcus Webb, mein Finanzvorstand, den ich eingestelt, den ich befordert, den ich persönlich in 3 separaten Vorstandsstrategien verteidigt habe, derjenige, der die Campaign Anfurt, Michigan abzusetzen. Was ist sein Grund? Sein Angebener Grund ist, dass mein Q3 Prognosen für den Infrastrukturvertrag im Südosten aber massig optimistisch, wären und Instabilität schaffen. Und sein echter Grund. Sie sah in festen. Sein echter Grund ist, dass ich vor 3 Wochen etwas gefunden habe, das nicht wollt, dass ich es find. Daniel stellt sein Tassab. Was haben Sie gefunden? Sie schwieg einen Moment. Das fuhr Nacht. 15 Millionen Dollar, bewegt über 3 Tochterkonten über 18 Monat. Geld, das für einen Bundesvertrag vorgesehen war und umgeleitet wird. Umgeleitet waren. Das versucht seit 3 Wochen zu bestätigen. Kiefer spanti sich. Ich habe 80% Bilds. Ich weiß, wohin das Geld ging. Ich weiß, wessen Name auf dem Konto steht. In das es ging. Was ich noch nicht habe, ist die endgültige Autorisierungsspur, die Dokumentation, die Marcus direkt verbindet, nicht nur indirekt. Daniel schwieg einen Moment. Sie warten, Sicherzugen, dass sie in Wohlstandig haben, wie wir sie handeln. Ich kann nicht halbherzig werden, sagt SIE. Wenn ich meinen Finanzvorstand de Betrugsgeschichte und ich liege falsch, oder schlimmer, wenn ich recht habe, es aber nicht beweisen kann, werden SIE Michigan sofort absetzen. Nicht Freitag, heute Nacht, wenn SIE es schaffen konnten. Und wenn sie nicht handeln und die Vorstandsabstimmung am Freitag durchbringt, sagt SIE, dann kontrolliert die Untersuchung. Und die Untersuchung für nirgend wohin. Sah SIE langen. Sie sitzen also darauf. Ich bin strategisch. Sie haben Angst, sagt Sie stellt ihr Kaffeetasse sehr bewusst auf den Tisch. Entschuldigung. Ich beleidige Sie nicht, sagt Ich habe jeden Tag Angst. Es ist nix falsch daran, Angst zu haben. Aber auf etwas zu sitzen, das Sie wissen, weil Sie auf perfekt warten, ist kein Strategie. Das ist Angst mit bisherem Vokabular. Das fuhr Nacht zwischen ihnen. Sie starrte innen. Trinkt seinen Kaffee. Sie sind sehr direkt für einen Mann, der in mein Haus eingebrochen ist, sagt SIE langsam. Ich bin nicht eingebrochen, sagt Die to war unverschlossen. Und dies Mal, ALS SIE Diocese Trocken, zurückgehalten Jarash Mat, auf nicht sich ein bisschen weiter ALS Zuver, nur ein bisschen. Wheeling was sen Sie schon von dem Geld? Fragt Daniel. 2 Tage. Und Sie haben es niemandem erzählt. Niemandem. Das ist lang, so etwas alien zu tragen. Ich trage die meisten Dinge alien, sagt SIE, nicht MIT Selbstmitglied, sondern ALS tatsächlichen Feststellung, so wie man sagt, ich trink meinen Kaffee schwarz, oder ich schlaf nicht mehr ALS 5 Stunden.
als, where einfach die Architektur ihres Lebens. Hat die Unstimmigkeit gefunden? Sie zuerst oder jemand in ihrem Team. Ich persönlich. Sie stand auf Jing zum Fenster. Nicht hinauszuschauen, denn da war nur weiss zu sehen, sondern nur sich zu bewegen. Ich mische vierteljahrlich tiefen Verfungen unserer Tochter konnten. Nicht, weil mein Finanzvorstand nicht konnte, sondern weil ich dieses Unternehmen aufgebaut habe jeden Dollar kennen muss, der hindurch fließt. Sie dreht sich Vors 22 Tagen fand ich ein Überweisung, die keiner genehmigten Zuweisungen sprach. Wir sind $1000. Das ist nix für ein Unternehmen unser groß. Ich hatte es fast durchgehen lassen. Aber sie haben nicht. Ich habe den Faden gesehen, sagt sie einfach, aber Daniel verstand das Guick dieser drei Wort. Der Faden für zu Marcus. Der Faden für zu einer Briefkastenfirma in Delaware, registriert auf einen Waldskanzlei, die Marcus schon vorher für persönliche Transaktionen genutzt hat, von dort fort zu Wirsen weiteren Überweisungen über 18 Monate. Sie stoppt. 15 Millionen $400.000 in Cent. Bundesvertragsschuld. Ein Autobahninfrastrukturprojekt. Staatlich finanziert, 40% Bundesanteil. Sie verschränkt die Arm. Das heißt, es ist nicht nur betrügen das Unternehmen, es ist betrügen die Bundesregierung der Vereinigten Staaten. Das fuhr nicht lot zwischen ihnen. Marcus weiß, dass sie es gefunden haben, sagt Daniel. Sie sahen scharfen. Warum sagen sie das? Weil sie sagten, hat vor 3 Wochen begonnen, den folgenden sie aufzubauen. Zur gleichen Zeit, als sie die Unstimmigkeit fanden, sagt Daniel. Versucht nicht, sie wegen der Q3 Prognosen abzusetzen. Versucht, sie loszuwerden, bevor sie gegen in Vorgen können. Die Stilldanig war die Art von Still, die bedeutet, ich weiß das bereits, aber ich muss es von jemand anderem hören. Ja, sagt sie leise. Also ist die or nicht Freitags vor Stanzabstimmung, sagt Daniel. Die or ist, wie schnell zu diesen Akten gelangen kann, bevor sie es tun. Adriana setzt sich wieder hin. Sie saß wie jemand, der Gerät das Volguicht einer Satz gespürt hat, wo der zu fliehen versucht. Die engültigen Autorisierungsdokumente sind auf einer Citron-Server-Partition, auf die nur ich Marcus Zugriff haben, sagt sie. Aber Marcus ist auch unser IT-Infrastrukturleiter. Wenn es sich entscheidet, die Daten zu verschieben, die Backups zu bestätigen, oder einfach die Partition zu löschen, bevor ich ein beglaubigt Copy sehen kann. Sie stoppt. Dan haben sie nix, sagt Daniel. Dan habe ich nix, das vor direkt Bestand hat. Daniel schwieg einen Moment. Sah auf sein linke Hand, die Finger jetzt wohlstandig rosa, das Taubheitsgefühl weg, ersetzt durch ein Dumpfies Pochen. Dachte das Foto in seiner Brieftasche. Sagt, worauf warten Sie, Adriana? Sie blinzelt. Hat zum erst 10 Mal ihren Namen benutzt. Ich habe Ihnen gesagt, ich brach die engültige Autorisierungsber, Beaver. Sie haben 80%, sagt Sie haben das selbst gesagt. 80% eines Bundesbetrugsfalls ist nicht nix. 80% reicht. Gerne die richtigen Leuten den richtigen Stellen hinschauen. Wenn Sie MIT 80% gehen fällt auseinander. Wenn Sie Worten zur die anderen 20, haben Sie 0%. Sie auch nicht den Mann. Schlossen wieder. Ich bin kein Anwalt, sagt Daniel. Ich bin kein Justizmann. Ich hab noch nie etwas Größeres geführt als ein Zweikopfige-Betrug. Aber ich weiß, was passiert, wenn man so lange auf ein Problem wartet, das sich bewegt. Büht sich wieder vor. Wenn das Fundament einer Struktur bestattet ist, hat man ein Zeitfenster. Man repariert es dann mit dem, was man hat, richtig, weil es reparierbar ist. Man wartet, überzeugt sich, mehr Informationen zu brauchen, bisher worksig, einen perfekten Moment. Eins Morgens kommt man zurück, das Gans hat sich verschoben, Jets repariert man kein Fundament mehr. Man sieht like in Aus den Trümmern.
Das Fuhr der Sturm traf die Nordwand. Die Orender Wand tickte über 0:30 hinaus. Adriana saß sehr still. Sie sah innen wie Menschen schauen, wenn was einfaches durch etwas kompliziertes geschnitten hat und sie noch nicht wissen, ob sie denkbar oder watten sein sollen. Es richtig reparieren, sagt sie langsam, oder es wird einstürzen. Das ist der ganz Job, sagt Daniel. Alles andere ist Nervenzadrum. Sie stand auf. Ich brach meinen Laptop. Daniel blieb sitzen und lauscht. Wir schritt die Treppe hinaufgingen. Atmet langsam aus. Hat bis zu diesem Moment nicht bemerkt, wie angespannte seine eigenen Schultern waren. Sein Telefon seit einen Balkensignal, nicht genig zum Telefonieren, aber gerade genig, zu sehen, dass Frau Okafor 0:24 eine Nachricht geschickt hat. Lilly schlaft friedlich. Fieber bei 37,5. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Erlaubt sich 30 Sekunden Erleiderung. Dann kamen die Schritt zurück die Treppe herunter, und Adriana Vale stellt einen Laptop und einen dicken Ordner mit ausgedruckten Dokumenten auf den Couchtisch zwischen ihnen. Sollen Sie mir, was Sie sich ansehen, sagt Daniel. Sie dreht den Laptop zu ihm. Auf dem Bildschirm war eine Tabelle, die in rohen Form für nix bedeutet, Spalten aus Zahlen, Kontocodes, Daten. Aber Adriana begann zu sprechen, und die Form davon entstand aus den Zahlen wie ein Körper aus Wasser. Sie war Praxis. Sie war organisiert. Sie hat diesen Fall in 22 Tagen in Gehemen aufgebaut. Und war gründlich und vernichtend. Und Daniel kann sagen, waren das wie sie sich durcharbeitet, dass sie bereits genau wusste, was sie hat. Fehlten nicht Informationen. Fehlt nicht Beweismaterial. Fehlt Erlaubnis. Sie hatten schon seit mindestens zwei Wochen genig Vorsitzen, sagt als sie innehielt. Nicht wahr? Sie hielt in. Finger ruht auf einer Zahlenreihe. Sie sah in nickten. Ja, sagt sie. Warum haben Sie es dann nicht getan? Weil, sobald ich das Tuesday, sie hielt wieder in. Sie presst ihr Fingerspitz flach auf den Tisch. Sobald ich das in die Wirtschaftskriminalitätsabteilung der FBI schick, sobald ich die unabhängigen Vorstandsmitglieder kopiere, sobald ich es aus meinen eigenen Händen gebe, gibt es kein Version davon, in der es lies verläuft. Es Word ein Untersuchung geben. Es Word Presse geben. Es Word Partner und Kunden geben. Die in Panik geraten und Vertrag zurückziehen, beaver die Wahrheit feststeht. Und es Word Menschen in diesem Unternehmen geben, gut Menschen, die seit einem Jahrzehnt für Michigan gearbeitet haben, die ihr Jobs verlieren würden, ihr Altersvorsorge. Sie hielten, zog sich zurück, fast sich. Menschen, sagt Daniel. Ja, Menschen. Echt, nicht nur Marcus. Schwieg. Ich weiß, was Sie sagen würden, sage sie. Das es nicht menschlich ist, dass ich den Betrug nicht geschaffen habe, dass ich nicht verantwortlich bin für. Ich wollte nicht das sagen, sagt Daniel. Sie sah innen. Ich wollte sagen, dass Sie die einzige Person in dieser Situation sind, die an dies Menschen denkt, sagt Und genau deshalb sind Sie diejenige, die handeln muss. Sie runzelt, leicht die Stirn. Adriana, sagt ihren Namen noch einmal. Ruhig und direkt, nicht sie zu stoppen, sondern sie zu erden. Wenn Marcus vollendet, was am Freitag begonnen hat, wenn ihren Sitz übernimmt, kontrolliert die Untersuchung, lasst sie verschwinden. Dies Menschen verlieren trotzdem alles. Außer den steht niemand in der Spitze und sagt, das war falsch, und wurden es beheben. Dann gibt es, nur still und Papierkram und 15 Millionen Dollar in einer Delaware Briefkastenfirma, die nie jemand findet. Hielten. Sie können die Menschen nicht vor dem Sturm schützen. Aber sie können die Person sein, die dafür sorgt, dass sie nicht alle in deren begraben werden. Die seit 048. Adriana saß völlig still.
Dan Griff sie über den Tisch und zog den Laptop zu sich. Sie auf nicht einen E-Mail-Entwurf, der bereits dort war, bereits geschrieben, bereits in drei verschiedenen Bundeskontakt und wir unabhängig Vorstandsmitglieder adressiert. Sie hat in Vortagen geschrieben. Sie hat in nie abgeschickt. Sie las in einmal langsam durch. Kiefer war fest. Ihr Hand waren ruhig. Gesicht seit nix. Aber Daniel hat in der letzten Stunde gelernt zu lesen, was hinter diesem Gesicht let. Und was sah, war kein Kalt. Yes, war Gemand, der sich entschied, mutig zu sein. Sie druckt auf Sinden. Dan mot der Laptop ein Kleins, Sabers Garage. Das Garage einer aus Händen Nachricht. Und das war yes. Kein Donner, kein dramatisch Musik, nur ein leises digitales Klicken 051 Uhr in einer Bergut mitten in einem Schneesturm. Adriana Vale legt den Laptop ab und presst beide Handflächen flach auf den Tisch und atmet. Daniel sagt einen Moment lang nix, Dan fragt, wie fühlen Sie sich? Sie sah auf den Bildschirm, den gesendeten Ordner, den Zeitstempel. Verrangskeit, sagt sie. Gut, sagt Verrangskeit heißt, yes, war wichtig. Sie dreht den Kopf und sah ihn. Und diesmal war der Blick anders als alle vorherigen. Nicht abschätzend, nicht auf der Hut, nicht berechnend, einfach echt. Einfach ein Mensch, der einen anderen Menschen mitten in der Nacht nach etwas unumkehrbarem ansieht. Warum helfen Sie mir? fragt sie. Ich Tuesday nix, sagt Daniel. Sie haben dies Entscheidung selbst getroffen. Sie haben Michigan gedrängt. Ich habe Ihnen ein paar Fragen gestellt. Sie haben sie alle beantwortet. Sie haben den Rest gemacht. Sie schüttelt leicht den Kopf. Das ist sehr großzügig. Es ist einfach wahr. Sie schloss den Laptop. Sie lehnt sich zurück. Und Dan sagt sie hours, das von Gendwo tiefer kam als Geschaffsführen, tiefer als Vorstandsstrategie, tiefer als die berufliche Rüstung, die sie getragen hat, seit sie die Treppe mit einer Waffe heruntergekommen war. Ich habe in den letzten 3 Jahren kein einzige Entscheidung getroffen, die sich nicht völlig allein angefühlt hat. Jeden Morgen komme ich in dieses Gebäude, und ich bin die einzige in jedem Raum, die aussieht wie ich, und ich bin die Geschäftsführerin, und ich kann es mir nicht leisten, unsicher zu sein, und ich kann es mir nicht leisten, Angst zu haben, und ich kann es mir nicht leisten, jemanden zu brauchen, denn in dem Moment, in dem es so aussieht, als braucht ich etwas. Sie hielt in. Ihr Stimme war die ganz Zeit ruhig geblieben. Das war was schwerer traf. Machen sie ihren Zug. Daniel sagt nix. Versucht nicht, zu reparieren oder zu weitersprechen. Sagt nur, ich weiß. 2 Wort, aber sie treffen vollständig. Wissen Sie, was das Schlimmste, sagt sie. Es ist nicht der Vorstand. Es ist nicht Markus. Es ist, dass ich seit 15 Jahren in diesem Gebäude bin und wirklich liebe, was ich Tuesday. Ich liebe Dinge zu bauen. Ich liebe den Punkt, an dem ein Projekt von Bauplanen zu etwas realem Word, das Menschen befahren, in dem sie leben, das sie nutzen. Und irgendwann in den letzten 3 Jahren hort es auf, darum zu gehen. Es ging nur nach darum, mein Recht zu verteidigen, die Person zu sein, die es bot. Das ist erstopfend, sagt Daniel schlicht. Ich weiß auch davon, sagt Sie sah einen. Es ist anders für Michigan, sagt aber die Form ist dieselbe. Man verbraucht so viel Energie damit, zu beweisen, dass man das tut, dass man vergisst, dass man kein Bedrohung ist, dass man nichts fordert, dass man nicht verdient hat, dass die eigentlich Sach, für die man kämpft, unter all dem Beweisen begraben wird. Reibt sich mit der Hand über das Gesicht. Ich gehe in dies Bezirkstreffen, und ich bin nicht nur ein Vater, der für die Schule seiner Tochter kämpft. Ich muss die richtige Art von Vater sein. Der ruhig, der vernünftig, der genieg, der nicht watten klingt, selbst wenn watten die einzige Reaktion ist. Denn in dem Moment,
In dem ich zu viel von Argendet bin, verliere ich den Raum. Adriana sah in mit einem Ausdruck an, den sie nicht ganz benennen konnte. Ich bin müde, sagt einfach das. Ich bin müde, ich liebe meine Tochter, ich werde weiter auftauchen, weil das ist, was man tut. Aber ich bin müde. Das Fuhr war sehr niedrig heruntergebrannt. Die seit 114 Draußen während sich der Sturm, hort nicht auf, aber verschob sich zu etwas schwerem, leiserem, irgendwie ernsterem. Adriana stand auf legs bei weiter Skydens Fuhr. Sie tadies, und zu fragen, ob ihm kalt war. Sie tadies einfach. Dan setzte sich wieder hin sagt, Urselen sie mir von Lily. Etwas in Daniels Bruce tat, was lang nicht getten hat. Lost sich. Sie ist 7 begann get auf 45 zu. Korgert mein Grammatik, wenn ich war. Hat ein bestimmt Meinung darüber, wie Sandwiches geschnitten worden sollten, diagonal, nicht verhandelbar. Wenn man falsch schneidet, word einfach nicht besser. Sie word einen nur anzuhängen. Als hat man im Tochter. Schuttelt längs in den Tochter. Was übersehen de sich sah. War so unjust. Das den ganzen Raum während. Sie hat mehr Deutsch gemacht. Ein 7 Jahre Deutsch consult. Denkt immer nach. Die Welt ist im Grand in Ordnung. Ich weiß nicht, wie das immer nachdenkt, aber tadies. Manch Tage ist der einzige Grund, warum ich das auch denke. Adriana schwieg. Ihr Lehrerin hat mir zwei Wochen ein Notiz geschickt, fort. Sagt, Lily haben einem Klassenprojekt über Menschen gearbeitet, die bewundert. Die meisten Kinder mochten ihr Eltern oder einen Superhelden. Lily macht ein Projekt über Katherine Johnson, die Mathematikerin. Lächelt, wirklich lächelt, zum 10-mal die Lehrerin fragt warum, sagt, ich zitiere. Weil die Mathematik gemacht hat, als niemand kann die Astronauten kamen nach Hause. At mit aus 7 Jahre alt. Adriana sagt einen Moment lang nix. Sie klingt außergewöhnlich. Ist sagt Sie ist außergewöhnlich, braucht die Schule. Fügt dem nix hinzu. Muss nicht. Der Satz war bereits vollständig. 122 klingelt Telefon. Nicht ein Benachrichtigung. Anruf. Unbekannte Nummer. Sie nahm ab. Vale. Beobachtet Gesicht, warend so hort. Beobachtet, wie die Farb deren wechselt. Beobachtet, wie ihren lawful Objekt, langsam von ihrem Hocker aufstand. Sie sagt wann dan wie viel Konten, dan nix mehr, lang, nur zuhörend. Dan sagt denke, bin dit den Anruf. Sie stand mit dem Telefon in der Hand dem Rücken halb gedreht sagt 7 Sekunden lang nix. Adriana, sagt Daniel. Sie dreht sich Ihr Augen glänzten, nicht ganz feucht, aber nahe dran. Sie haben die Konten einfroren, sagt Wirtschaftskriminalitätsabteilung, de DOJ. Sie haben ein Notfallsperr für alle 3 Briefkastenvermögenten erlassen ein formell Untersuchung eröffnet. Nacht. Sie hielten. Jared sagt, die Dokumentation, die ich gestückt habe, sei, sein Wort, außergewöhnlich gründlich. 22 Tage de Trajans. 22 Tage der Still Strategie, do Wortens der Angst. Jetzt erfrorenen Konten, ein Bundesuntersuchung. Nacht ist real, sagt leis, mehr zu sich selbst als zu ihm. Ist tatsächlich, ist fertig. Nicht fertig, sagt Daniel sanft. Einschwingen. Aber das ist der schwer Teil der Anfang. Sie nickt. Sie presst der Telefonflack gegen ihr Brust atmet. Sah gestehen. Etwas in Haltung verändert sich. Nix mit stark zu tun, sondern mit dem Gegenteil. Das Loslassen von etwas, das zu lang gehalten wird. Ich brauch ein Minute, sagt
Namen sie sich die, sagt Sie jing zum Fenster. Sah insane Schussel Chili und gab die Privatsphäre, das sein Augenwonders waren, den manch momenti brachen keinen Zugen. Sie brachen nur, erlaubt zu werden. 202 klingelt Telefon nicht. Nicht ein Benachrichtigung, sondern ein Nachricht, Privatskonto. Sie sah essen. Etwas in Word still. Antworten sie, sagt Daniel. Sie tat es. Sie legt essen und sagt Vale. Beobachtet Gesicht, warend sie zuhört, beobachtet, wie sich die Farbe deren Verschab. Markus, sagt sie. Stimme war von offen Zurich zu kontrollier Gutselt, in weniger als eine Sekunde, die Rüstung schnappte mit einer Geschwindigkeit Zurich, die ihm sagt, sie hat das ganzes Leben lang. Hat mir ein E-Mail geschickt. Wir Vorstandsmitglieder kopiert. Sie las, ihr Augen bewegten sich schnell. Beruft ein Notfallsitzung heute Nacht ein. Per Videokonferenz. Sie sah auf. Es ist 2 morgens. Weiß, dass sie es geschickt haben, sagt Daniel. Das kann noch nicht wissen. Der Bundeskontakt wird die E-Mail für Hessens morgens öffnen. Hat gemanden, der ihr Ostend-Communication überwacht. Sie stoppt. Wohlständig. IT-Leiter, sagt Daniel, den sie mir gesagt haben, sei auch Markus. Sie stand so schnell auf, dass sie fast den Couchtisch umwarf. Hat meinen E-Mail-Server überwacht. Sie bewegt sich jetzt, nicht auf ab, sondern sie drückt nahm ihren Laptop, rief etwas auf dem Bildschirm auf. Hat mein Private Communication überwacht. Das ist in sich schon ein Bundesverletzung. Aber im Moment muss ich. Sie stoppt, sah auf den Bildschirm. Hat die Sitzung für 2 einberufen. Das sind 18 Minuten von jetzt. Was bedeutet ein Notfallsitzung? Es bedeutet, sie stimmen sofort heute Nacht über die Suspendierung der Geschäftsführungsbefugnis ab. Sie bewegt sich bereits zur Treppe. Ich muss diesen Anruf entgegennehmen. Ich muss in den Raum halten für mein Distanz. Sie stoppt auf der zweiten Stufe und dreht sich Die Dokumente, der Ordner auf dem Tisch, zweiter Reiter. Es gibt einen Abschnitt über die Kormsanfordern der Vorstands. Welcher Prozentsatz unabhängiger Vorstandsmitglieder stellt ein gültige Suspendierungsabstimmung dar? Daniel nahm den Ordner. Fan den zweiten Reiter. Los. 2/3 Mehrheit der gesamten Vorstands oder einstimmig Zustimmung der Exekutivausschusses. Wie viele Mitglieder im Exekutivausschuss? Wir. Markus, Sandra Chen, Bill Okafor und Ray Tillman, sagt sie halb zu sich selbst. Sandra Word mit Markus stimmen. Hat ihr Vollmacht. Bill ist ein unentschieden Stimme. Ray. Sie stoppt. Ray hat Michigan letzten Dienstag angerufen und gesagt, ich soll auf Michigan aufpassen. Hat nicht gesagt warum. Jetzt weiß ich warum. Also ist Ray auf ihrer Seat. Ray ist auf der Seat, nicht ins Gefängnis zu gehen, sagt sie. Was gerät mit meiner Seat übereinstimmt. Sie sah Daniel an. Ich brach 15 Minuten. Können Sie? Ich bin hier, sagt Sie ging die Treppen auf. Saß mit dem Ordner in den Händen, das Fuhr niedrig, die auf 2 so laufend. Von oben hörte ihr Stimme, kontrolliert, Praxis, Autorität tragend, so wie ein Stallträger geübt tragt, ohne Drama, ohne Nachtsigen. Kann die Wort nicht verstehen. Muss nicht. Wusst, was die Stimme tat. Sie hielt einen Raum über ein Satellitenverbindung mitten in einem Schneesturm zusammen, 18 Minuten, nachdem sie ihren eigenen Finanzvorstand bei Bundesermittlern gemeldet hat. 2:23 kamen ihr Schritt zurück die Treppe herunter. Sah auf. Sie stand im Fuß der Treppe, das Telefon in der Hand. Gesicht zum 10 Mal seit sie kennengelernt hat, etwas, das nicht lesen kann. Was ist passiert? Ray Tillman stimmt gegen die Suspendierung, sagt sie. Bill Okafor enthielt sich. Sie hatten also nicht die Stimmen. Sie hatten nicht die Stimmen, sagt sie langsam, als Word sie es noch verbieten.
Die not Vollsitzung ist gescheitert. Mein Befugnis bleiben bis zur formellen Abstimmung am Freitag bestehen. Daniel atmet aus, okay. Das ist gut. Das ist ein 48 Stunden Version sagt SIE. Bis Freitagmorgen ist in Twitter die Bundesuntersuchung eröffnet. Und Markus ist zu exponiert, sich zu bewegen. Oder ich stehe in einem Sitzungssaal und Verteidigung, Michigan on Boden unter den Füßen. Die E-Mail ging 0:51 raus, sagt Daniel. Das sind 90 Minuten her. Wann fängt Bundeskontakt normalerweise an zu arbeiten? Jared Simmons, DOJ Wirtschaftskriminalität. Ist zwanghaft. Wird sein Telefon in Haben. Sie sah Führers. Aber ich kann ihn nicht anrufen. When Markus mein Ostchen-Communication überwacht, wird ein Director Anruf beim DOJ 2 morgens ihm genau sagen, was ich getan have, und ihm seit geben, Sie stopped. Ich brach ein an der Leitung. Sie sah Danielin. Mein Telefon hat einen Balken, sagt Ein Balken reicht für einen Anruf, wenn wir zur Nordseite des Fensters gehen. Das Signal ist dort starker. Ich have vorhin geprüft. Sie hielten. Ich muss Jared Simmons von eine unüberwachten Nummer AUS anrufen. Sie wollen das Telefon eines Fremden benutzen, das Justizministerium anzurufen. Ich möchte Telefon benutzen, sagt SIE. Weil Sie die einzige Person in dieser Hut sind, von deren Existenz Markus Webb keine Ahnung hat. Dacht genau 3 Sekunden drüber nach. Sagen Sie mir, was ich sagen soll. Sie erklärt es ihm. Macht den Anruf, stehend am Nordfenster der Hut 2:31 mit einem Balken Signal und dem Schneesturm, der gegen das Glas hinter ihm drückt. Das Telefon klingelt viermal. Dann ein Männerstimme, walkt trotz der Zeit. Simmons. Mein Name ist Daniel Reed, sagt Daniel. Ich ruf im Namen von Adriana Vale an. Sie hat Michigan gebeten Ihnen zu sagen, Sie sollen Ihren Zitronenbuns Posting prüfen. Was Sie dort finden, muss heute Nacht bewegt werden. Ein Pause. Sind Sie. Jemand, der einen Berg heruntergefahren ist, sagt Daniel. Und ich glaub, nach heute Nacht ist das ungefähr alles, was ich sehen muss. Ein weiter Pause länger. Dann sagt Simmons, sagen Sie ich have es. Daniel legt auf. Dreht sich Adriana stand 3 Meter entfernt und beobachtet in mit einem Ausdruck, der für einen Moment, für den Raum eines Atemzugs, völlig ungeschützt war. Nicht Erleiderung. Etwas tiefers als Erleiderung. Etwas, das außer als Wort ein Personmerken, das SIE nicht alien ist, auf ein Weiß, die SIE vergessen hat, möglich zu sein. Hat es, sagt Daniel. Sie schloss kurz die Augen. Nur ein Sekund. Dann auf nicht SIE und sagt, okay. Einfach okay. Ein Wort. Aber die Art, wie SIE es sagt, wie jemand, der etwas absetzt, das zu lang in seinen Armen war, sagt alles an dir. Sie standen dort einen Moment im Dunkeln nahe dem Fenster, der Schneesturm auf der anderen Seite des Glases. Dann sagt Daniel, haben Sie etwas zu essen hier? Weil ich seit Mittag nichts gegessen habe und entfernt. Den Sie sagen. Sie starrt in ein halbe Sekunden und lacht wieder. Ein echtes Lachen. Nicht das komprimiert, kontrolliert Fastlachen von wurde. Ein echtes, plötzliches und aufrichtiges Lachen, das ganzes Gesicht verändert. Es gibt Chili, sagt SIE. Ich habe es gestern gemacht. Es ist im Kühlschrank. Das, sagt Daniel, ist die Bestnachricht, die ich seit 24 Stunden gehört habe. Sie erwärmt das Chili, und Sass am Küchentresen, und SIE essen. Und Verein weil sprach keiner von innen über Vorstand oder Betrug oder Bundesermittlungen oder Sturbanschulprogramm. Sie fragten, was beruflich tat, nicht offiziell, sondern wirklich. Und Ursulter, sei Bonternehmer, meist strukturell arbeiten, das in dieser Gegend des Staats aufzuwachsen sei, das sein Vater Bonternehmer gewesen war und ihn beigebracht hat, ein Struktur zu lesen, so wie andere Menschen Gesichter lesen. Schauen Sie, was SIE tragt. Schauen Sie, was Spannung ist. Schauen Sie,
die rissen fangen. Beaver sie zu ausfallen worden. So haben sie Marcus gesehen, sagt sie. So have ich gesehen, was sie true gen sagt Gleichs Prinzip. Sie saw in ihr Schussel. Sie sind nicht das, was ich erwartet have, als ein man Nacht in mein Haus einbrach. Was haben sie erwartet? Ulrich, arger. Ich bin arger, sagt Ich komm nur mit Chili. Das bracht ein weiters echtes Lachen, leser dies mal, aber echt. 308 or klingelt Telefon erniet. Keen Anruf, ein Anruf, private nummer. Sie saw essen. Etwas in word still. Namen sie ob, sagt Daniel. Sie tats. Sie hielt yes ans, or sagt Vale. Biobactit gesicht, warend sie zuhort. Biobactit, wie sich die Farb deren Verschab. Biobactit, wie sie ihren lawful absetzt, langsam von ihrem Hocker aufstand. Sie sagt wann dan wie viel konten, dan nix mehr, lang, nur zuhörend. Dan sagt sie denke, bin dit den Anruf. Sie stand mit dem Telefon in der Hand dem Rucken halb gettert sagt 7 vol Sekunden lang nix. Adriana, sagt Daniel. Sie dreht sich Ihr Augen waren hell. Nicht nass, nicht ganz, aber nahe dran. Sie haben die Konten einschworen, sagt sie. DOJ Wirtschaftskriminalität. Sie haben ein Notfallsperr auf alle 3 Briefkästen vermenken erlassen Nacht ein formell Untersuchung eröffnet. Sie hielt in. Jared sagt, die Dokumentation, die ich gestückt habe, sei außerordentlich gründlich gewesen. 22 Tage de Tragens. Jetzt erfrorenen Konten, ein Bundesuntersuchung. Es ist real, sagt sie leise zu sich selbst. Es ist tatsächlich fertig. Nicht fertig, sagt Daniel sanft. Eingefangen. Aber das ist der schwer Teil, das Entfangen. Sie nickt. Sie presst Telefonflack gegen die Brust atmet. Sah, wie sich etwas in Haltung verandert, nicht mit stark zu tun, sondern mit dem Gegenteil, das Loslassen von etwas, das zu lang gehalten wird. Ich brach ein Minute, sagt sie. Nehmen Sie sich die, sagt Sie ging zum Fenster. Nach einer Minute kam sie zurück zu ihrem Hocker, setzt sich nahm ihren Löffel. Fragt nicht, was dies Minute gewesen war. Sie body es nickten. Sie aßen in eine Still, die nix unangenehms mehr in sich hat. 3:31 saß Daniel nach Kachentrisen. Adriana war Zurich ins Wohnzimmer gezogen, saß seitlich auf dem Sofa, die Beine untergesgligen, Telefon mit dem Display nach oben auf dem Kissen neben Sie beobachtet yes wie was, das man bereits getten hat nicht rückgängig machen kann. Sie sollten versuchen zu schlafen, sagt Sie sollten versuchen zu schlafen. Gab sie Zurich, unaufsissen. Ich schlaf schlecht fern von zu Haus. Ich auch nicht. Sie sah endlich auf. Ich schlaf auch zu Haus schlecht, ehrlich gesagt. Nicht. Drank nicht. 4:02 or klingelt Telefon. Ein Nachricht. Sie nahm es los. Sah. Wie sich Kiefer mit einer Geschwindigkeit spannte, die ihm sagt, es waren kein guten Neuigkeiten. Was. Ray Tillman, sagt sie. Sagt, Marcus have in 24 Minuten angerufen. Ihm, die DOJ-Sperr sei jetzt dem Unternehmen öffentlich bekannt. Jemand hat es durchsickern lassen. Sie las schneller. Marcus den Vorstandsmitgliedern, ich hat die Beweis fabriziert, ich hat die Unstimmigkeit inszeniert, in Herrensilligen, weil ich von der Abstimmung am Freitag just versucht hat, in zu neutralisieren, Beaver Michigan vorgen konnte. Daniel starrt sie in. Springt zwischen zwei Positionen. Ist von Anfang an auf einem Zahn gewesen, sagt sie stand auf. Ich habe nur die Wahlform nicht gesehen. Sie bewegt sich jetzt, rief etwas auf ihrem Laptop auf. Wenn zwei Vorstandsmitglieder dazu bringen kann, Nacht eine Erklärung zu unterschreiben, das sie glauben, die Beweis sind fabriziert, kann eine Suspendierung der Geschäftsführung wegen Fehlverhaltens beantragen, nicht wegen Inkompetenz.
Sie sah vom Bildskirm. Das ist ein anderer rechtlicher Standard und umgeht die Freitagsabstimmung komplett. Kenners zwei Unterschriften bekommen? Sandra Chun ist bereits in seiner Tasche. Brach nach ein. Bill Okafor hat sich heute Nacht enthalten, was bedeutet, ist erreichbar. Sie sah wieder auf. Wenn Marcus vor mir zu Bill kommt. Es ist 4 morgens, sagt Daniel. Sie glauben, Bill Okafor schläft heute Nacht. Sie stoppt, nahm Telefon wollte. Wir klingeln. 5. Dan. Adriana. Ich kann jetzt nicht reden. Bill Okafors Stimme war wach, was bestätigt, was Daniel bereits wusste. Niemand in diesem Vorstand schlief. Bill, sage sei. Ich brach, dass sie Michigan direkt hören, Beaver Marcussen sagt, was sie denken sollen. Ein Pause. Ich hör zu. Sie sprach 4 Minuten am Stück. Nicht argumentierend, nicht performend, einfach so redend, wie sie mit Daniel in der Küche vor 2 Stunden geredet hat. Klar und spezifisch und menschlich. Sie legt die 22 Tage dar, den Fäden, den sie gesehen hat, die 15 Millionen, die Briefkastenfirma, die Überwachung ihrer Kommunikation. Sie sagt alles offen, und sie sagt es schnell, und sie entschuldigt sich für nichts davon. Als sie fertig war, schwieg Bill Okafor lang. Dan sagte, wissen Sie von der Kommunikationsüberwachung vor heute Nacht? Ich vermute es, als Marcus so schnell reagiert, nachdem ich den Bundesbetrug gestrikt hat. Ich bestätigt es durch das Muster seiner Reaktion und die Dokumentation, die ich in DOJ gestrikt habe. Sie war vollständig unverändert. Vollständig, unverändert und überprüfbar gegen die eigenen Serveraufzeichnungen des Unternehmens, die Marcus nicht anfassen kann, weil DOJ sie vor 45 Minuten einschworen hat. Ein weiter Pause länger. Bill, sagt sie. Ich bitte Sie nicht, mir blind zu vertrauen. Ich bitte Sie, bis morgen zu warten, bevor Sie irgendetwas unterschreiben, das Marcus Ihnen vorlegt. Warten Sie einfach. Still. Okay, sagt Bill. Ich wart. Sie legt auf. Sie stand mitten im Wohnzimmer, das Telefon in beiden Händen, die Augen 5 Sekunden lang geschlossen. Dan auf niet sie. Wird warten, sagt sie. Das gibt Ihnen bis zum Morgen, sagt Daniel. Der Morgen ist alles, was ich brach. Sie setzt sich wieder hin, und sah, wie die Erschöpfung sie auf einmal traf, die Art, die nur eintrifft, wenn die unmittelbar Kreis vorüber ist und der Körper endlich die Rechnung für alles schickt, was getrogen hat. Ihr Schultern sanken einige Zentimeter. Gesicht voller etwas von seiner operativen Precision. Wann haben Sie zuletzt geschlafen? Fragt Definieren Sie geschlafen. Mehr als 3 Stunden. Sie dacht nach. Vor wir Tagen vielleicht. Adriana. Ich weiß. Stand auf. Ging zum Kamen und like die letzten 2 Skeit aus dem Stapel den Ben nach. Das Fuhr fing langsam Fuhr, baut sich auf, und der Raum fühlt sich wieder mit warm. Tat es, und zu fragen. Sie beobachteten. Sie müssen das nicht tun. Ich weiß, dass ich es nicht muss, sagt und gab ihr eigenen Wort von vorher zurück. Sie hörte es. Etwas sog über Gesicht. Legen Sie sich hin, sagt Schlafen Sie eine Stund. Ich behalte Telefon im Auge. Sie behalten mein Telefon im Auge. Wenn irgendetwas dringens reinkommt, weck ich Sie. Ansonsten schlafen Sie eine Stund, und Sie sind tatsächlich funktionsfähig, wenn der Morgen kommt. Sie sah innen. Sie sind ein Fremder, der vor 6 Stunden in mein Haus eingebrochen ist. Die Tür war unverschlossen. Sie wurden das nie fallen lassen. Wahrscheinlich nicht, sagt Sie sah ihn langen. Dan griff sie nach der gefalteten Decke auf der Armlehne des Sofas, zog sie über sich, legt Telefon mit dem Display nach oben auf das Kissen, wo sie es sehen konnte, auch im Liegen, und legt sich zurück. Sie schlief innerhalb von 4 Minuten. Was das, weil es nicht aufdringlich, nur so, wie man jemanden beobacht,
MIT dem Mann eins seltsam und ernst Nacht durchgemacht hat. Und sah, wie Gesicht endlich das tat, was seit durch die gekommen war, kein einziges Mal getan hat. Lies los. Die ganz Precision und Control und kalkuliert Fassung, die wie Stalltrager trug, los sich einfach auf. Und darunter war einfach ein Mensch, mit und mutig und zutiefst menschlich. Saß im Sessel mit dem Führerschein und dem Sturm und ihrem Telefon und seinen eigenen Gedanken, und redakten sein Tochter. 4:38 sah auf sein eigens Telefon. Frau Okafor hat 4:15 ein Foto gesticht. Lilly schlafend, kleines Gesicht seitlich auf dem Kissen, Lieblingsstoffelfellefant unter dem Armbildunterschrift. Fieber bei 37 Grad. Geht's gut. Voraus. Start lang auf Diocese Foto. Besser, dachte Ich bin gut nach einen Berg hinuntergefahren und war fast erfroren. Und ich habe 5 Stunden in der Hut einer Fremden verbracht. Und morgen muss ich herausfinden, was MIT meinem LKW passiert ist und wie ich nach Hause komme und was MIT der Schulbezirkssitzung zu tun ist, die ich heute Nacht verpasst habe, und den 8 Monaten de Camps, die noch vor mir liegen. Und ich sitze hier und watch über eine Frau, die ich vor 6 Stunden kennengelernt habe, while die Nacht danach fragt, und das ist offenbar immer noch ours, das ich zu tun weiß. 5:11 lukte Adrianas Telefon auf. Daniel nahm es, sie zu wecken, und sah auf den Bildschirm. Ein Nachricht von Jared Simmons. Formell DOJ-Untersuchung 4:30 eröffnet. Drei beschuldigte Mettlich, Finnens Vorstand Web eingelassen. Sicherungsordnungen für alle Unternehmensunterlagen. Sie wurden ihren Anwalt nun erbrochen. Bleiben Sie Wurst, was Sie sind. Daniel Los Swimmel. Dan Butte sich vor und berät samt Adriana Schulter. Sie war sofort wach, so wie Menschen schlafen, die ganz sicher sind. Was? Reicht das Telefon. Sie los. Die Farben ihrem Gesicht verschob sich. Sie setzt sich langsam auf, los nach einmal und like Dan das Telefon mit dem Display nach Antenne auf das Kissen und presst beide Hand auf ihren Mund. Sagt nix. Sie blieb so, Hand über dem Mund, die Augen in der Fern. Dan senkt ihr Hand, richtet sich auf, sah ihn. Ist just schafft, sagt hat eingefangen, sagt Sie machen diesen Unterschied immer wieder, weil wichtig ist. Sie nickt langsam. Dan sah sich in der Hut das Fuhr, wiedergeboren und tat zugleich, den Laptop und die Dokumente über den Tisch verteilt, die bei leeren Chilliscalen noch auf der Küchenthek, in. Und skien alles auf einmal zu sehen, die ganz seltsam Geografie dieser Nacht. Daniel, sagt ich muss Ihnen etwas sagen, und ich brach, dass Sie es einfach hören, und zu weitersprechen. Sah stetigen. Okay. Lincoln Elementary, das Adaptive Lernprogramm, die Schulbezirkssitzung, die Sie heute Nacht verpasst haben, while Sie auf dieser Bergstrasse waren. Sie nahm Telefon und hielt es in ihrem Schoß. Ich habe ein Unternehmensstiftung. Wir fordern Bildungsprogramm in unterversorgten Bezirken. Ich mochte mir ansehen, was Lincoln braucht. Öffnet den Mund. Sie sagten, nicht weitersprechen, sagt schlossen wieder. Ich Tuesday das nicht wegen heute Nacht, sagt Ich Tuesday weil das richtig ist, und weil Sie mir davon erzählt haben, und jetzt kann ich es nicht mehr nicht wissen, und ich brauche Ihre Erlaubnis nicht, ein Bildungsprogramm zu finanzieren. Was ich brauche, ist der Name der Rektorin und der Bezirkskontakt. Sah langen. Das Fuhr nestert zwischen ihnen. Die seit 5:19. Die Rektorin heißt Margaret Thorne, sagt schleislich. Der Bezirkskontakt ist ein Mann namens Gary Poulson, der ihnen das Leben schwer machen wird, weil durchgängig ist, der die Kursungen Dynamit hat, und Zuzugben, das falsch wären, ist etwas, das nicht freiwillig tun wird. Ich habe mit schlimmerem als Gary Poulson vor dem Frühstück umgehen müssen, sagt glott wohlständig. Daniel,
sagt sie seinen Namen eindritts mal, anders als die anderen beiden, nicht fragend, nicht anweisend, einfach sagend, so wie man einen Namen sagt, wenn man möchte, dass die Person, die daran hängt, wurstet, dass man sie sieht. Sie würden mir nicht sagen, dass das zu viel ist, oder dass sie kein Hilfe brauchen, oder dass sie es im Griff haben. Sah ins Fuhr. Nein, sagt leise. Denn hatte es nicht im Griff. Hatte es acht monatelang nicht im Griff gehabt und so getten, als hat denn die Alternative war zuzuben, dass das System größer war als und das mat ihm mehr Angst als die Bergstrasse und die kalt und alles davon. Denke, sagt Zwei Wort, ruhig und direkt und echt. Sie nicht einmal. 527 or sein Telefon. Ein Balkensignal, calm. Ein Sprachnachricht von einer Nummer, die nicht erkannt, hinterlassen 520 Uhr. Spielt sie mit niedriger Lautstärke. Ein Männerstimme, glatt und gemessen. Miss Vale, ich weiß, sie sind nicht eine diese Nummer, aber ich habe Grund zu der Annahme, dass sie darüber erreichbar sind. Hier ist Marcus Webb. Ich möchte, dass sie wissen, was auch immer sie glauben, heute Nacht getten zu haben, sie haben einen Fehler gemacht. Die Dokumentation, die sie eingereicht haben, ist unvollständig, und ich habe Walt, die das innerhalb von 48 Stunden beweisen werden. Der Vorstand wird trotzdem am Freitag abstimmen. Und wenn SAES tun. Daniel Bean die Sprachnachricht. Sah Adriana an. Sie hat Jed's Wort gehört. Gesicht war völlig still. Dan sagt sie. Hat ihr Nummer angerufen. Hat alles überwacht, sagt Daniel. Einschließlich der Anrufs, denn ich 231 gemacht habe. Die Implikationen davon setzten sich zwischen ihnen ab wie etwas Physisches. Marcus Webb wusste von Daniel Reed. Wusste, dass es einen Zeugen gab. Wusste, dass der Anruf beim DOJ von einer externen Leitung gekommen war, was bedeutet, dass wusste, Adriana hat Hilfe gehabt, was bedeutet, seine Version der Ereignis, dass sie allein in einem Moment der Panik gehandelt hat, war nicht die ganz geschicht. Wird hinter ihnen her sein, sagt Adriana. Ihr Stimme war auf etwas sehr Ebens und sehr Ernstes gefallen. Wird versuchen herauszufinden, WERC sind, und sie benutzen, die Untersuchung zu trüben. Soll es versuchen, sagt Daniel. Daniel, dieser Mann hat Ressourcen. Hat Ressourcen, sagt Daniel. Ich hab die Wahrheit dessen, was heute Nacht passiert ist. Das sind kein gleichen Dinge, aber eins davon braucht kein Geld, am besten zu bleiben. Sah ihn. Ich weiß, was ich getten have und was ich nicht getten have und was ich gesehen have. Niemand kann mir das mit an Walten wegnehmen. Sie sah in Langen. Sie haben kein Angst vor ihm. Ich hat Angst vor Dingen, die mir sollten als Marcus Webb, sagt ist nur ein Mann, der erwischt wird. 541 begann draußen der erste graue Hinweis auf etwas, das noch nicht ganz morgen war, aber auch nicht mehr Nacht, und den Rändern der Dunkelheit zu existieren. Der Schneesturm hat endlich wirklich begonnen, sich zu legen. Daniel stand auf, ging zum Nordfenster und sah auf die Auffahrt hinaus. Die Fahrzeuge waren noch zugeschneit, aber die Reiter und Sammlung hat sich verlangsamt. In einer Stunde, vielleicht zwei, wird die Bergstrasse für einen Landkreis LKW befahrbar sein. Dachten Lily, die aufwacht und nach ihm sucht. Dachten Margaret Thornbay Lincoln Elementary, die acht Monat lang nie gehört hat. Dachten die Sprachnachricht auf seinem Telefon von einem Mann, den nie getroffen hat, der jetzt offenbar seinen Namen kenne. Dreht sich zurück zum Raum. Adriana saß mit geöffnetem Laptop und Telefon neben sich, gerade rücken, Zurück in der Haltung, zurück in der Rüstung, aber anders jetzt, lockerer wie ein Mensch, der die Rüstung wieder anlegt, weil der Tag es verlangt, nicht weil vergessen hat, wie es sich entfüllt, sei absolution. Sie sah zu ihm auf. Der Landkreis der Sendienst offnet 6, sag sie. Ich ruf dann an. 6:04 war der Kaffee frisch.
Adriana had an own zu Fragen gemacht, own ceremony, genoe beim erst 10 Mal stark, einfach, kein Show. Sie stellt ein Tas vor Daniel auf die Thek und nam ihr mit ins Wohnzimmer, auf nicht Laptop und Telefon gleichzeitig, und die Nachtstunde des Lebens Jahort wohlständig der Maschinerie der Konsequenzen. Verstand. Trank seinen Kaffee und blieb aus dem Weg und hort bei der Arbeit zu. Sie war am Telefon morgens anders als mitten in der Nacht. Nicht kalter, aber präziser. Die Verletzlichkeit, die wir morgens durchbrochen war nicht verschwunden, aber sie war zurück in die Struktur einspaltet wardens, integriert statt versteckt, als hat sie einen Weg gefunden, sie zu tragen, und sie abzulegen. Erstiger Anruf ging in ihren Walten, Frau namens Patricia, die beim ersten Klingeln abnahm. Adriana erzählte alles, 12 Minuten, kein Abschweifungen, Jede Material tatsächlich in der richtigen Reihenfolge. Als sie fertig war, sagt Patricia, Sie haben den Bundesbericht 051 gestrickt. Ja, von einem überwachten E-Mail-Server. Ja, Marcus hat Zugriff auf Ostend-Communication. Ich habe es durch sein Reaktionszeit bestätigt. Und der zweite Anruf bei Simmons vom DOJ word von einer Drittnummer gemacht. Ein Pause. Cursor. Wessen Nummer? Adriana sah über den Raum zu Daniel. Ein Zusch, sagt sie. Daniel sah von seinem Kaffee auf. Ich brach den wohlständigen Namen und die Kontaktdaten dieser Person vor nun. Patricia sagt, Adriana sah Daniel direkten. Hielt ihrem Blick stand. Als sie auflegt, ging sie zur Küchenthek, legt Telefon ab und sah direkten. Patricia brach der Daten. Wohlständiger Name, Kontaktnummer, Adresse. Weil Marcus dies Sprachnachricht hinterlassen hat, sagt Daniel. Weil CEIN was etlicher sich für den Zeitablauf der Ereignis sind, und das Marcus ihr Nummer kennt, bedeutet, das seinen Walt für solchen Worten, sie vorzuladen. Sie sagt es direkt, ohne Abfederung. Es tut mir leid. Das war nicht, worauf sie sich eingelassen haben. Ich bin am Mitternacht in einem Schneesturm durch ein unverschlossen Tür in Haus gegangen, sagt Ich glaub nicht, dass ich Michigan über Komplikationen bestwehren kann. Sie hielt seinem Blick stand. Daniel, das kann ich für Sie an engem worden. Marcus hat Ressourcen, und Word sei einsetzen. Kann Leben auf Weisen schwer machen, die. Adriana. Sagt ihren Namen so, wie sie seinen Abends gesagt hat, nicht sie zu stoppen, sondern sie zu werden. Schreiben Sie auf, was sie braucht. Ich gebe Ihnen die Informationen. Sie sah in Langen. Dann nahm sie Telefon, auf nicht ein Notiz und die schab sie über die Beziehung. Schrieb seinen wohlständigen Namen, seine Adresse, seine Telefonnummer, schab sie zurück. Sie sah, was geschrieben hat. Etwas sah über Gesicht. Nicht ganz überrascht, aber etwas ähnliches wie das bevor. Etwas gestimmt zu bekommen, von dem man nicht wusste, dass man es brauchen wird, und plötzlich, still, denkbar dafür zu sein. Denke, sagt sie. Hören Sie auf mir zu denken, sagt machen Sie Ihr Anruf. 6:48 Frei Tillman Zurich, waren sie mitten im Satz mit PR-Direktorin war. Sie stellt die PR-Direktorin ohne Entschuldigung in die Wortschleife und nam Reis Anruf entgegen. Sandra hat heute Morgen mit Marcus unterschrieben, sagt Ray 6:45 Sie hat eine formelle Erklärung eingereicht, dass der DOJ-Bericht fabriziert sei. Daniel war neugierig, es zu hören. Beobachtet, wie Adrianas Gesicht die Nachricht verarbeitet. Einflackern, kontrolliert und unmittelbar. Wie viel braucht sagt sie. Hat bereits Sandra. Braucht noch ein für den Verhaltensantrag. Geht Act zu Bill Okafor. Bill hat mir letztnacht gesagt, a word warten. Bill hat es Ihnen wir morgens gesagt, als overengsteit war, sagt Ray. Es ist jetzt 7 morgens, und Marcus hat's bei Stunden, in ihm zu erbieten. Sie spannte den Kiefer.
Ich habe Sex mit Patricia Jesbroken, sagt sie. Sie sagt, die DOJ-Sicherungsordnungen decken alle Unternehmensunterlagen ab, einschließlich Communication. When Marcus nach dieser Anordnungen 4:30 irgendetwas manipuliert hat, ist das Behinderung. Sie müssen Bill vor Actorichen, sagt Ray. Ich weiß, sagt sie. Adriana. Ray's Stimme senkt sich. Ich möchte, dass Sie etwas wissen. Ich habe let's Nacht gegen die Suspendierung gestimmt, nicht Norwegian der rechtlichen Exposition. Ich habe dagegen gestimmt, weil ich sie gelesen habe, wie Sie dieses Unternehmen 15 Jahre lang aufgebaut haben. Und was Marcus tut, ist falsch. Ein Pause. Ich hat etwas sagen sollen, als ich vor 3 Wochen zum erst 10 Mal Verdacht habe ich nicht. Das liegt bei mir. Sie schwieg 3 Sekunden, was Daniel gellert hat, einlang Zeit für sie war. Yes liegt bei uns beiden, sagt sie. Wir reden darüber, wenn das vorbei ist. Sie legt auf wollte sofort Bill okaforen. Yes, klingelt sechsmal. Kein Antwort. Sie wollte erniet, viermal. Dan. Adriana. Ich kann gerade nicht reden. Bill's Stimme war engespent, gedrängt. Bill, Marcus konnte macht zuenen. Beaver das tut, muss ich, das sie wissen, dass Patricia Hale die vollständige Dokumentation geprüft hat, und sie ist bereit, Protokollieren zu lassen, das sie unverändert ist. Das DOJ bestätigt die Untersuchung 4:30 Uhr. Die Sicherungsordnungen sind echt. Was Marcus einen über Fabrication erzählt ist. Adriana. Ich sagt, ich kann nicht reden. Sein Stimme war gedrängt. Jemand steht gerade in meiner Tür. Sie start. Ist es Marcus? Still. Bill. Ist Marcus Webb 7 Uhr morgens in ihrer Tür. Die Leitung tat. Sie senkt langsam das Telefon. Sie sah Daniel in, und kann ich sagen, wie sie kalkuliert, nicht panisch, sondern kalkulierend, so wie ein Bauingenieur einwand betrachtet, die gerade einen neuen Riskgesieg hat, und zu warten, sich daver zu fürchten, las Berechnungen im Kopf durchführt. Hat in persönlicher Reakt, sagt sie. Hat in vor mir Reakt. Sie rief bereits einen Kontakt auf ihrem Telefon auf. Ich brach Patricia in einer Dreiergesprechsgaltung mit dem unabhängigen Vorstandsvorsitzenden, sofort. 7:09 dort das Dreiergespräch, 22 Minuten. Daniel hort das meiste von. Patricia war prasis und aggressiv, wie es nur ein gut und wolten auf Hochtoren sein kann. Sie benutzt die Wortbehinderung. Nötigung und Material Falschdarstellung innerhalb der erst 10 Minuten. Und bis Minuten hat sie den Vorstandsvorsitzenden, einen Mann namens Howard Lees, dazu gebracht zu bestätigen, dass die Suspendierungsanfrage, die während einer aktiv laufenden Bundesuntersuchung eingereicht wurde, einen Interessenkonflikt darstellt, der Schwerwiegen genegist, jeden Unterzeichner persönlicher Haftung auszusetzen. Das war das Wort, das sollt. Haftung. 7:28 sagt Howard Lees. Ich erlasse ein Sperr für alle Suspendierungsanträge, bis die DOJ-Überprüfung abgeschlossen ist, mit sofortiger Wirkung. Ich werde den gesamten Vorstand innerhalb der Stunde informieren. Adriana beendet den Anruf. Sie saß 5 Sekunden langweilig still. Dann sagt sie laut, zu niemandem im Besonderen und zum ganzen Raum gleichzeitig. Kann sich nicht bewegen. Daniel stellt seine Kaffeetasse ab. Und den Antrag steht die Freitagsabstimmung als Standardleistungsüberprüfung, nicht als Verhaltensanhörung. Der rechtliche Maßstab ist anders. Die Schwelle ist anders. Sie stoppt. Kann die Unterlagen nicht anfassen. Kann kein Gegenüberstellung aufbauen, und sich weiter zu exponieren. Ist. Sie stoppt wieder. Festgefahren, sagt Daniel. Festgefahren, sagt sie. Und sie lehnt sich zurück. Und für einen Moment sah sie aus wie jemand, der so lang eintägigen einen Sturm sich halten hat, dass als der Sturm endlich die Richtung wechselt, nicht ganz weiß, was mit seinen Händen tun soll. 7:33 klingelt Telefon. Unbekannte Nummer. Sie nahm ab. Frau Vale.
Die Stimme war glatt gemessen. Daniel Kant sie sofort aus der Sprachnachricht auf seinem eigenen Telefon 5:20 Uhr. Marcus Webb. Sie stellt auf Lautsprecher. Und zu sagen. Marcus, sagt sie. Ihr Stimme war